Bom, vamos lá, galera. Começar mais uma live aqui. Vamos ver se aparece imagem. Opa, apareceu a imagem aí, beleza. Deixa eu ver aqui para colocar tudo na boa. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu pegar meu telefone aqui. Não tá tudo de boa. Deixa eu compartilhar a live pra gente começar. Deixa eu compartilhar aqui pra gente começar, galera. Beleza. Beleza, galera. Já tá compartilhada a live, então. Agora deixa eu me preparar aqui, ó. Tomar uma aguinha. Hum. Hum. Vamos lá. E claro, pode deixar de ser meu cafezinho aqui, ó. Pera aí que eu tô. Cafezinho tá bom. Olha, um cafezinho aí, ó. Hum. Hum. Deixa eu ver aqui minha cadeira, que eu acho que a minha cadeira ela vai baixando. Agora aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Agora tamo bem aqui. Hum. A gente parou aqui realmente. Pô, peraí, seu viado. Caraca, ele começa a fazer umas coisas assim do nada.
Uhum, uhum. Vou fazer aqui, ó, lugar destacado. Só que antes, vamos aqui no personagem aqui, ó, vou comentar uma batatinha. Mais de batalha. Cara, não sei se eu coloco aqui. Vamos lá. Assignação automática, aceitar. Deixa ele gastar aí, assignação automática, aceitar. Aceitar. E mais nada. Por enquanto vamos ficar assim. E vambora. Vou pegar aqui mais raiz. Lê aí. Vambora. Porrada na raposinha. Pô, não vou conseguir alcançar lá. Pô, a raposinha anda pra caceta. Eu não consigo chegar aqui, né? Também não. Opa, vamos tomar aqui um cafezinho, peraí. Hum. Ó, tem pedra pra caceta aqui. Pega aí as preda. As portas de Thor. Pô, mas qual o mecanismo? É, porque pra eu ir aí, falta aqui a...
Vai, viaja aí para esse acampamento. Vamos dar uma olhada. Hum, cafezinho, né? Nothing to report, sir. Pô, tomar um cafezinho e jogar é a melhor coisa que tem, né? Opa, já dá pra fazer isso aqui. Vem cá, oficial de requerimentos. Word for you. Informa, pô. What is it? See for yourself, sir. Valeu, agora eu vou embora. After more than 30 days, I have yet to observe the abyssal high dragon in... Oh. Yes? Can I assist you? I found this manuscript on dragons in an ancient Tevinter laboratory. Will it help you? What remarkable diagrams. Are these chambers of the draconic heart? Oh, if only I could read the script. Porra, ele não sabe ler o Do you perhaps manuscrito. know a linguist? Seu burro. Or a Tevinter historian? I don't, but the Inquisition might. I'll speak to our specialists. We'll have to speak some other time. Já que eu tô aqui, né? E ali fazer esse também não vai fazer mal aqui pra ninguém, né? Pô, faltam duas. Onde é que tá? Aí, beleza.
onde? Pô, vocês mataram todo mundo, nem me esperaram. Pô, mata aí vocês, tô nem aí. Pô, nem me esperaram. Opa, mais um aqui. Opa, aqui. Pronto. That made someone angry. Better be ready. Porrada neles. Vamos ver o que tem mais pra fazer. Vou voltar lá falar com o cara, já vi. What was that? Oh, my fellow researcher. What can I do for you? The raiders are no longer in the way. I've made note of the appropriate spots in the wastes for you to place lures. I must locate my supplies to create the bait. Then we can proceed. We'll have to speak some other time. Muito bom. Não, volta ali, seu mané. Vamos pro fio do feito celestial. Viajar, isso aí. Muito bom café.
Vamos ver. Caraca, ele demora muito. Bom, viaja rápido aí. Peraí, o que é isso aqui? Vou subir aqui então. Melhora? Vai. Só vai. It's looking good. Not good enough, but good. We've stopped losing at least. Faster than you thought. Admit it. I admit. Não é aqui que eu quero ir, peraí. Tá acabando o café. Acabou o café. Quero café! Cadê o meme? Vamos lá, The situation Josefine. requires your attention, Inquisitor. Noble Chantry loyalists in the city of Jadar are spreading accusations that you're responsible for the Divine's death. They're unusually organized. I recommend we send people to Jadar to deal with the matter. Will anyone even believe me if I claim I didn't kill the Divine? Perhaps if they learn about your heroics, we should emphasize how you stopped the breach devouring the sky. Even in Jadar, it may win you a few admirers. What does the nobility gain by saying I murdered Justinia? A scapegoat to begin with, but I wonder if the Grand Clerics are at work. Those immediately eligible to be divine died at the Conclave. The ones remaining were not as favored. They may look upon you as a rival for influence. Let's send some ambassadors to convince Jada I'm not a monster in disguise. Excellent. I believe there is much to be gained by winning them over. A pleasure. Tell me about the Montiliers. Well, my parent... Of my 4 siblings...
My youngest sister has no head for social engagements. Why are you overseeing your sib? It's anti-van custom. Frivo After Gamer, a boa certain noite, age, como é que the você heir apparent está? runs the family's estate to prove their Boa, worthy of boa succession. noite aí, Frivo. If Boa you're noite. unfit for the task, the Boa heads of noite, the house, Frivo. Seja usually bem-vindo a one's mais uma parents, live aqui do meu may canal. decree a new Espero heir. que esteja tudo bem, tudo na paz com você e com a sua família. Muito obrigado por estar aqui, hein? Hoje foi Imagine luta, there must be give imagino. and take between a Peguei o family heir and their balcão, tive que parents. desmontar para There's a fair levar. amount of arbitration. Aí montei Bickering, if one is less dois, um polite, maior e outro but menor. managing the estate Tá is my ficando duty. top. Amanhã eu vou As much work as it is, pendurar I will not shirk it. a canaleta. Caraca, Is muito running your legal, hein, family's Frivo? estate that important to you? I'm responsible Frivo, for balcão their de welfare. vidro. Ô, legal, A hein? Porque Montilier tem aquele... never shuns their Toda a franquia. frente de vidro, vai ficar legal, hein, Frivo? Taxing as those duties can sometimes be. Maybe your siblings could help lighten your burden. You don't know them. But no, truly, it must be me. You said the Montiliers used to run an entire Frivo, trading é fleet. muito bom, show de What bola. happened? Pô, imagina, hein, There was Frivo. a- the Montiliers Mas o were cara vai forbidden instalar a from internet trading amanhã with Orlais. mesmo ou Our personal como é que tá? fortunes never. Is anyone in Orlais? I doubt it, but the What exactly happened? an affair with a minor lord. Perhaps. Most other details are lost. Essentially, Orlesian politics are full of these unhappy little missteps, Inquisitor. You and Lely. It seems terrifyingly long ago now. How exactly did? I discovered our name carries a apparently sad. Leliana greeted me in place of the merchant. I assume the entire problem was some form of trial. Leliana, I accepted once she finally explained what it was. Yes, Leliana used. Now she collects secrets and takes risks that would make Does Leliana confide in you? She enjoys run if you ever see her with a twine ball, a measuring stick, and a handkerchief. Where we? I was but I bowled into her skirts the day I had to leave. You must have missed her terribly. I did. But my mother only wanted the best for me. Living in Orlais was an education in itself. What did you learn? Among others, I still remember, for a dowager approaching her 80th year, she had quite the arm. How did the young? Have you ever Frivo, stepped acabei de into a postar o city, vídeo lá dos felt balcões. the buildings Pô, couldn't vou lá possibly depois clear? ver, hein, Frivo. That was Valroy. Comecei a montar, era So 1 hora. beautifully Terminei foreign. de 7 I horas. doubt it Caraca, expires Frivo, for pô. months. Tanto Does tempo Antiva assim pra City montar o have nothing balcão? that compares to Valroyo? Antiva City is a jewel. There Caramba. are multitudes of places I'd like to see. Saharan, the Anderfels, whatever lies past the Amarantine Ocean. Caraca. Tem Resident Evil 2 Remake no xCloud. Caraca, já? Já tem um Resident Evil 2 no xCloud? Caramba. Rápido, hein? Goodbye. I tracked that Venatori mage back to Adamant Fortress. They're looking at assault options now in the war room. Thanks for coming. You did well, Varric. The Inquisitor is just who we need. E aí, Frivo, tá todo mundo ansioso pra abrir? Digo as pessoas que passam por lá e tudo. E a loja, Frivo, como é que tá? Bateu a meta? Dobrou a meta hoje? Como é que foi? My scouts report no signs of danger in the pass nearby. I will arrange patrols to ensure it stays that way.
Pô, esse aqui é bom, então vai esse aqui mesmo. The order was sent? Deixa eu ler This aí. morning. Frivo, e porque a gente montou um balcão maior, aí não gostei, porque ficou em cima da cadeira e não tinha espaço, entendo, para passar. Aí teria que incomodar o jogador para passar toda hora. Entendo, Frivo. É, isso às vezes faz. É todo detalhe que faz diferença. Loja tá indo bem, man. Negócio que tirei um pouco do dinheiro da loja para investir na Game House, mas uma semana de venda recupera. Tomare, Frivo. Vou gastando o total na Game House com tudo uns 2.000. Caraca. Caraca, Frivo. Vai dar tudo certo, Frivo. Opa, tem um informe aqui. Completei. Completado. 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 Pô, mas tá cheio de... Completado. Completado. Então vamos pro outro lado aí, dos Orlais. Opa, peraí. Conexões. Ah, peraí, ó. Esse aqui. Informe listo. Pô, tem que ter outro pra aqui. Disponível. Informe listo. Completado. Completado. Subir na moral. At your service. Tanto faz. All Vai right. lá. Inquisitor. 20 e 30. Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. 12 a 15. Seleciona aí. Adamant Fortress has stood against the Darkspawn since the time of the Second Blight. Fortunately for us, that means it was built before the age of modern siege equipment. A good trebuchet will do major damage to those ancient walls. And thanks to our Lady Ambassador... Lady Cyril of Jadar was pleased to lend the Inquisition her sabers. They've already delivered the trebuchets. That is the good news. And the bad news? Erimond called the ritual at the western approach a test. He may already be raising his army of demons in the fortress. The Inquisition forces can breach the gate, but if the Wardens already have their demons... I found records of Adamant's construction. There are choke points we can use to limit the field of battle. That's good. We may not be able to defeat them outright. But if we cut off reinforcements, we can carve you a path to Warden Commander Clarel. So our plan is to lay siege to a legendary fortress filled with demons. It'll be hard fought, no way around it. But we'll get that gate open.
It's also possible that some wardens may be sympathetic to our cause. The warriors may be willing to listen to reason, though I doubt they will turn against Chlorel directly. The mages, however, are slaves to Corypheus. They will fight to the death. We've built the siege engines and readied our forces, Inquisitor. Peraí, Frivo. Give the word, and we march on Adamant. Confirma aí, vai. Vamos lá. Frivo Gamer, cadeira verde foi um detalhe bom. Pô, foi muito legal o Frivo. Aquelas... Cara, como é que tu conseguiu aquelas cadeiras verdes? Frivo, man, tô pensando em fazer umas cartas com os serviços prestados na loja. Agora sendo pequeno, para só ler e ver o que oferece determinado serviço. Cara, isso é interessante para você distribuir. Isso sim. Isso é interessante sim, Frivo. Porque a pessoa só acha que vai ser uma game house e aí tu pode colocar teus serviços ali para as pessoas irem, né? Não só para jogar, mas para fazer outras coisas. Cadeira comprei em Caruaru. Há uns 2 anos em Caruaru. Tão novinhas. Pô, eu vi. Normalmente essas cadeiras são brancas ou pretas. Cara, como é que tu conseguiu verde, cara? Minha avó mandou eu comprar. Aí até hoje tenho ela. Oferecer para tirar vírus do celular. Formatar celular, computador. Legal, Frivo. Coloca lá, cara. Porque senão a pessoa vai passar por aí e só vai achar que é só pra jogar, né? Eita, caraca. Porrada tá comendo. Pera aí, Frivo. Deixa eu ver aqui a porrada comer. Caraca, isso lembra o Senhor dos Anéis. Aí vai o Geraldão. Vamos lá, Frivo. Formatar celular, computador. Meu, achei elas bonitas. Cara, são diferentes essas cadeiras, né? E aí chama atenção, né? Manutenção de computador, vender peças de PC que na minha cidade não tem, ó, isso é bom. Vender ferro de solda, pasta de solda, estanho. iTube, não sei o que é isso. Limpa contato, SSD, HD, placa-mãe, memória RAM. Fone de ouvido de PC. Cabos de PC e videogames. Cara, o que você pode fazer já, o Frivo, já vou te dizer. Videogames, adaptador, um monte de coisa que eu quero vender. Ô Frivo, o que você já pode fazer? Montar um computadorzinho usado, parecido com os teus aí, tá? Que você vai colocar. Por quê? A pessoa vai jogar, vai ficar com vontade de ter um igual
em casa, aí você já pode vender. Entende? Fala, ó, eu tenho um aqui, ó, eu tô vendendo, as configurações são iguais ou um pouquinho melhor que os computadores que eu tenho aqui, ó, custa tanto. Mas usado, né, Frivo? Frivo, pendrive, adaptador, memory card, sim, man, eu já montei já para isso. Só não tem a placa de vídeo. Calma, Frivo, devagar. Devagar. Monta o que você pode fazer, o Frivo. Se alguém quiser o computador, você fala, ó, falta a placa de vídeo. Me deixa um sinal, tá? Me deixa um sinal de que você vai com certeza comprar o computador. Eu compro a placa de vídeo, monto, e aí quando ele estiver pronto, você me paga o resto. Entende? Agora, se você não comprar, o sinal que você me deu também já era. Frivo, vou vender ele só na CPU, sem placa de vídeo também. Pô, já? Isso aí foi a guerra que eu tive que... Pull back! They're through! All right, Inquisitor. You have your way in. Best make use of it. We'll keep the main host of demons occupied for as long as we can. I'll be fine. Just keep the men safe. We'll do what we have to, Inquisitor. Warden Stroud will guard your back. Hawk is with our soldiers on the battlements. He's assisting them until you arrive. Frivo, boa ideia. Vou vender um monitor pequeno de 14. Ele tá bom, sem nenhum defeito. Ó, então, aí, ó, já é dinheiro que entra, Frivo. Tudo isso é dinheiro que entra, Frivo. Eu, Frivo, coloco tudo pra vender. Frivo, boa ideia. Vou vender um monitor pequeno de 14, sim. Estou pensando em fazer acima dos PCs uma prateleira para colocar coisas para vender. Cara, em cima dos PCs eu não faria. Por quê? Alguém pode estar jogando lá e ó, meter o mãozão e te roubar, basicamente. Isso tem que, as coisas que você quer vender tem que ficar longe das coisas que você quer que os clientes manuseiem. Frivo, hoje o xCloud estava ruim, espera de 15 minutos. Caraca! Vou criar um grupo para o pessoal se juntar para comentar, oferecer novidades. E você também, ô Frivo. Fazer campeonato, essas coisas futuramente. Isso é bom, hein? Isso sim é bom, hein, Frivo?
Arnaldo Toma Caldo. Aí, Arnaldo, uma boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do meu canal. Espero que esteja tudo bem, tudo na paz com você e com a sua família. Muito obrigado por estar aqui, Arnaldo. Valeu, tamo junto aí, ó. Arnaldo, meu vizinho Lorival é um belo encanador. Você é o Tigrão com um sorriso encantador. Pô, valeu. Valeu aí, Arnaldo. Tamo junto, hein. Valeu aí, vamos que vamos. E aí, tudo tranquilo contigo, Arnaldo? Tudo bem? Espero que sim, hein? Como eu sempre digo aqui a todos. Frivo, vou oferecer 10 minutos de bônus para as pessoas que se comportam na Game House. Isso, campeonato seria bom. Cara, mas para fazer campeonato tem que ter mais videogames, pelo menos uns 5 ali. Videogame não, né? Computador. Agora teria que ser pelo menos 2 PCs com xCloud para jogar o futebol novo, é verdade, tipo um campeonato. Devagar, Frivo. As coisas devagar. Porque senão, cara, é muito gasto. Não dá não, Frivo. Be a fool, turn off! No, you're lying. You're all lying. Wardens, attack! Encontra a guarda, comandante. Pô, todo mundo em cima do... Pô, tanta gente em cima do cara. Nada. Pode ser que seja mais aqui pra cima.
Frivo, também vou dar opção, se tiver a possibilidade de não caber 5 PCs. Cara. Eu acho que cabe uns 5 ali sim, hein, o Frivo. Frivo, não, man, o que eu vou gastar agora é pagar 50 do carro da divulgação e pagar os adesivos e as camisas. E só. Outras besteiras vou fazer mais nada. Pô, Frivo. Primeiro tem que ganhar dinheiro. Primeiro ganhar dinheiro, Frivo. Porrada aí, vai. Clear the ladder. Our forces need a way up. On ahead, Your Worship. We'll clear a path for the rest of our forces. Aí tá fechado, então tem que ser pelo outro lado. Vambora. Opa. Saquear aqui. Opa. Saquear aqui. Caraca, que isso? Porrada no bichão. Morreu? I thought your men could use some help up here.
can. Por aqui, peraí. Opa, dinheiro aí, ó. Pô, Frio, você deve estar numa ansiedade. Não é verdade? Opa! Wardens! We are betrayed by the very world we have sworn to protect. The Inquisition is inside, Clarel. We have no time to stand on ceremony. These men and women are giving their lives, Magister. That might mean little in Tevinter, but for the Wardens, it is a sacred duty. It has been many long years, my friend. Too many, Clarel. If my sword arm can no longer serve the Wardens, then my blood will have to do. It will. Stop them! We must Eita. complete the ritual! I'm sure you can't wait for Clarel to do that. How else are you gonna bind her? Yes, Inquisitor. I want to bind the Warden Commander to a demon. Everyone in this room already knows that. And yes, the ritual requires blood sacrifice. Hate me for that if you must, but do not hate the Wardens for doing their duty. We make the sacrifices no one else will. Our warriors die proudly for a world that will never thank them. And then your Tevinter ally binds the mages to Corypheus! Corypheus? But he's dead. These people will say anything to shake your confidence, Clarel. Bring it through. Puta merda. Olha o bigodudo aí. Please! I have seen more than my share of blood magic. It is never worth the cost. I trained half of you myself! Do not make me kill you to stop this madness! Be ready with the ritual, Clarel. This demon is truly worthy of your strength. The Grey Wardens have a proud history. You stopped the Blight at the Silent Plains, at Starkhaven and Hunterfell, at Aersley and Denerim. This world owes you a debt it can never repay. I would not stand against you if I did not know you were being misused. Porra, gostei do capacete lá do outro lá.
Clarel, we have come so far. You're the only one who can do this. Perhaps we could test the truth of these charges to avoid more bloodshed. Or perhaps I should bring in a more reliable ally. My master thought you might come here, Inquisitor. He sent me this to welcome you. O dragão? Puta merda. Pronto, agora ela tá duvidando do cara. Eita! Foi ela? Clarel. Help the Inquisitor! Eita, vai todo mundo me ajudar? Levanta aí, dá porrada. Porrada, porrada. Aqui, confirma. Vamos perseguir lá o cara agora.
Porra, porrada neles. Porrada em todo mundo. Caraca. Ô, porra, dragão. Levanta aí. O que é isso aqui? Porra, porrada comendo, isso aí. Vai, lê aí. Vem cá, o Karel. Ih, tá aí a maga tá aí, ó. Pô, minha filha, já vi que tu vai cair. Se colocou aí, vai cair aí pro fosso aí, sei lá. Olha lá, tá na pontinha, vai cair. Até burra, hein? Moisés, sua burra. You could have served a new god. I will never serve the Blight. Calma, minha filha. Aí, ó. Não falei? Se fudeu. Olha lá. Se fudeu. Pô, morreu ou não morreu? Eita! Meu filho, sai daí. Sai daí, cambada. Aí, vai lá, herói. Vai lá, Geraldão. Faz teu nome, Geraldão. Vai. Ih, Geraldão se fudeu. Ah, mentira da porra. Porra, que mentira. Caraca, olha a mentira. Ih, caramba, a internet tá dando uns pipocos aí. O que que tá acontecendo? Pô, tô vendo aqui o sinal, perdi, cara, perdi 12% de quadros. Não é possível. Ó, a internet fica ruim, volta. Tá dando uma olhada aí, ó.
Ih, a internet tá perdendo o quadro mesmo. Where are we? Vocês estão do outro lado da brecha. We were falling. Is this... Are we dead? No. The Inquisitor used the mark to open another rift. We fell through. I believe we're in the Fade. The Fade looked much different the last time I was here. The Fade itself is reacting to our presence here, much more strongly than I've ever seen before. Perhaps it's because we're here physically, instead of simply visiting in dreams. The stories say you walked out of the Fade at Haven. Was it like this? I don't know. I still can't remember what happened the last time I did this. Well, whatever happened at Haven, we can't assume we're safe now. That huge demon was right on the other side of that rift Eramond was using. And there could be others. Shitballs, fuck, shit, crap, fade, shit, ass, demons, crap! In our world, the rift the demons came through was nearby, in the main hall. Can we escape the same way? Sounds like our best option. There, let's go. Opa. Imagine it. To walk in the Fade and survive. Opa, nota escrita. Peraí, tem gente aí que tá querendo fazer um upgradezinho. Aqui, assignação automática, sim, aceitar. Ah, não tenho nada ainda. Vamos lá, vambora. Vai, Geraldão. By the Maker. Could that be? I greet you, Warden. And you, Champion. Divine Justinia. Most Holy. Cassandra. Cassandra, you knew the Divine. Is this really her? I don't know. It is said the souls of the dead pass through the Fade and sometimes linger, but we know the spirits lie. Be wary, Inquisitor. I fear the Divine is indeed dead. It is likely we face a spirit, or a demon. You think my survival impossible, yet here you stand alive in the Fade yourselves. In truth,
Proving my existence either way would require time we do not have. Surely you can understand our concerns and explain what you are. I am here to help you. You do not remember what happened at the Temple of Sacred Ashes, Inquisitor. No, I don't. The memories you have lost were taken by the demon that serves Corypheus. It is the nightmare you forget upon waking. It feeds off memories of fear and darkness, growing fat upon the terror. Caraca. The false calling that terrified the Wardens into making such grave mistakes? Its work. I would gladly avenge the insult this nightmare dealt my brethren. You will have your chance, brave Warden. This place of darkness is its lair. Corypheus seems to have a lot of demons at his disposal. How does he command so many? I know not how he commands his army of demons. His power may come from the Blight itself, but the nightmare serves willingly. For Corypheus has brought much terror to this world. He was one of the Magisters who unleashed the first Blight upon the world, was he not? Every child's cry as the Archdemon circles. Every dwarf's whimper in the deep roads. The nightmare has fed well. Can you help us get out of the Fade? That is why I found you. When you entered the Fade at Heaven, the demon took a part of you. Before you do anything else, you must recover it. These are your memories, Inquisitor. Ah, pera aí, eu tenho que manter X pra recuperar. What's going on here? Run while you can! Warn them! Pera aí que eu tô recuperando aqui. Why are you doing this? You, of all people! Ah, e aí? Tá lembrando, tá? Why are you doing this? You, of all people! Keep the sacrifice still. Someone, help me! What's going on here? Ah, foi assim que ele conseguiu. So, your mark did not come from Andraste. It came from the orb Corypheus used in his ritual. Corypheus intended to rip open the veil, use the anchor to enter the Fade, and throw open the doors of the Black City. Not for the old gods, but for himself. When you disrupted his plan, the orb bestowed the anchor upon you instead. So this is what? An accident? A random ricochet in the middle of a fight? And if it was? If it was, then neither the Maker nor Andraste were in any way involved in this. I'm just... If you believe in the Maker, then you believe he made this world, and everything in it, including your accident. And if you do not, then nothing has changed.
You cannot escape the lair of the nightmare until you regain all that it took from you. You have recovered some of yourself, but now it knows you are here. You must make haste. I will prepare the way ahead. Something troubles you, Hawk. Those were Grey Wardens holding the Divine in that vision. Their actions led to her death. I assumed he had taken their minds, as you have seen him do before. Come, we can argue after we escape this dark place. Oh, I intend to. Could that truly have been the most holy? Justinia was unarmed and unprepared. She could not have defended herself against the creatures of the Fade. Whether this is a kindly spirit or a demon fighting its rival for territory remains to be seen. So she's not real? Then the nightmare's fake too, right? Right? A demon that steals fears from the minds of men. After what it did to my fellow Wardens, I pray we find some way to strike it down. Porrada, vai, porrada. Vamos. We have a visitor. Some foolish little boy comes to steal the fear I kindly lifted from his shoulders. You should have thanked me and left your fear where it lay, forgotten. You think the pain will make you stronger. What fool filled your mind with such drivel? The only one who grows stronger from your fears is me. But you are a guest here in my home. So by all means, let me return what you have forgotten. That's it, right? Not so bad. You're not so bad! These are lackeys. Worse could be coming. I hate this place. Meu filho, agora não tem jeito. Agora, já que a gente tá aqui, como dizem, já que tá no inferno, abraça o capeta. Ah, tá lá em cima. Pera aí. Pô, manezão.
Frivo, voltei. Tava conversando com o rapaz que vai ficar na Game House. Tá tudo certo. Opa, que bom, Frivo. É o quê? É da tua família, teu primo? Quem vai ser? O que você combinou com ele, ô Frivo? Isso aí, Frivo. Tem que conversar. Não tem outro jeito. What are those things? Vamos por ali. Did you think you mattered, Hawk? Did you think anything you ever did mattered? You couldn't even save your city. How could you expect to strike down a god? You're a failure, and your family died knowing it. Of course, a fear demon would know where to hurt the most. You must ignore it. Minor demons. Little fears scurrying to serve the nightmare and feed on its scraps. And they take the form of spiders. Something so many fear. Didn't see no spiders. I'd have taken bloody spiders. This is the Fade, my dears. Demons have no originality. They pluck their shapes from your... The nightmare is closer now. It knows you seek escape. With each moment, it grows stronger. We only have a short time. Ask what you must. You must know what really happened at the Temple of Sacred Ashes. As must you. The answer lies in your memories. Or you could just tell me. Would you trust my words? Trust what you have seen. What can you tell? You already know how the mark. It is the needle that... I don't understand. It is the needle that passes... And it lets you walk. It is part of you now. And cannot be removed without your death. So all of this is just a dream? It is not just... The minds of mankind are made... What change? Tread carefully, Inquisitor. This ground is more treacherous than you know. So can you tell me who? What? I told you. Yes, but are you her? Our world is never... I am what the Maker made me. The question is, are you what the Maker made you, Inquisitor? Seems like I was just in the wrong place at the wrong time. Or perhaps you were precisely where you... Just as the Maker intended. Perhaps. I am what you see. All other answers. Tell me why you're here. After hell, and then you came. I don't know what that means. Corypheus, perhaps you were meant to stop them. Perhaps that I'd like to know more about... It is not. When old most people... Corypheus has helped it grow monstrous. It makes people... Perhaps it was. In any case, without fear. As you cannot grow until you recover all that was taken from you. We should keep moving. Mas... Keep running! Go!
Mais um. Vai lá, Geraldão. This is the beach back in Haven. That's how I escaped. The demon! Keep running! Ah! E aí? It was you. They thought it was Andraste sending me from the Fade, but it was the Divine behind me. And then she died. Yes. So this creature is simply a spirit. I think we all knew that was the case, Warden. I am sorry if I disappoint you. Eita. E o que é então? Are you her? Did you linger here to help me instead of passing on? If that is the story you wish to tell, it is not a bad one. What we do know is that the mortal divine perished at the temple, thanks to the Grey Wardens. As I said, the Grey Wardens responsible for that crime were under the control of Corypheus. We can discuss this further once we return to Adamant. Yes, Adamant, where the Inquisition faces an army of demons raised by the Wardens. How dare you judge us? You tore Kirkwall apart and started the Mage Rebellion. To protect innocent mages, not madmen drunk on blood magic. Even without the influence of Corypheus, the Wardens go too far. They need to be checked. They're a relic. The days of their usefulness have long since passed. The Wardens are a risk. Send them away before they cause even more trouble. It isn't like you can just get rid of them. I Caraca, mean, it's never cada good fala when uma they coisa. show, but they're supposed to be heroes. Porra, cada fala uma coisa. Sweetmaker, could both of you please shut up? We can argue once we've escaped from the giant fear demon. Inquisitor. Claro. Ficam discutindo aí, ó. The nightmare has found us. Form up. I'm with you. Imitating the divine. At least for now, she is our only means to escape the Fade. Warden Stroud, how must it feel to devote your whole life to the Wardens, only to watch them fall? Or worse, to know that you were responsible for their destruction. When the next blight comes, will they curse your name? The
Maker's blessing, we'll end this wretched beast. Do you think you can fight me? I am your every fear come to life. I am the veiled hand of Corypheus himself. The demon army you fear, I command it. They are bound all through me. Ah, so if we banish you, we banish the demons. Thank you. Every fear come to life. Pô, só pode ser subindo. Opa. No, no, no. That's too big. Aí mesmo. Tá pensando o quê? Que isso aqui? Porrada, porrada na aranha. Leu aí? Então vambora. Aranha. Look!
Caraca! Ah, cara, chega! Acabou? Então vamos lá. You must get through the rift, Inquisitor. Get through, and then slam it closed with all your strength. That will banish the army of demons and exile this cursed creature to the farthest reaches of the faith. Leu aí? The rift! We're almost there. How about we all just shut up and run? Eita, ó o bichão. Que isso? If you would, please tell Liliana. I am sorry. I failed you too. É, vai se sacrificar ou o quê? Eita! You will die in agony. Sai daí, ô! Caraca! You cannot stand against me. Cadê?
I grow fat on your fear. Pô, difícil, hein? You are nothing. Acabou? Caraca! Pô, podia estar uma morte mais assim, pomposa. Pô, foi uma mortezinha bem sem graça, pra ser sincero. Pô, não deixou nem eu pegar nada, né? Valeu. Porra, tá aranhão aí. We need to clear a path. Go. I'll cover you. No, you were right. The Grey Wardens caused this. A warden must... A warden must help them rebuild. That's your job. Corypheus is mine. É provável que Harry morra para cobrir o baixa. Puta merda, e aí? Orc. Say goodbye to Varric for me. Always make a Porra, vai ajudar ele, caceta! Ó, Moisés, seu covarde. Porra, Moisés, seu covarde. Deixou o cara pra morrer. Puta, seu covarde, seu viado. Caraca, a internet tá que tá, cara. Caraca, tá.
A internet tá, cara, tá muito bugada. Pô, tô até vendo aqui, cara. Eu não sei como é que ela não caiu. Hoje tá difícil. Pô, vamos, meu filho, vamos. Porra, Geraldão. Deixou o cara lá pra morrer, né? With the nightmare banished, Corypheus lost both his warden mages and his demon army. But in the stories your soldiers will tell, their Inquisitor broke the spell with the Maker's blessing. Once they understand what really happened, they will be terrified. Let them have the stories. Inquisitor, the Archdemon flew off as soon as you disappeared. The Venatori Magister is unconscious but alive. Cullen thought you might wish to deal with him yourself. As for the Wardens, those who weren't corrupted helped us fight the demons. We stand ready to help make up for Clarel's tragic mistake. Where is the champion? Hawk is not with us. Hawk sacrificed his life to save us and strike a decisive blow against Corypheus. The champion is gone. He gave his life, not because he'd sworn an oath or been marked as special, but because someone had to do it. Boa. Stroud, you're the senior surviving Grey Warden. What do we do now? Guarda juiz ajudará na Inquisição. Pode ser vulnerável à corrupção. Tá bom. You stay and do whatever you can to help. Stroud believes that the Wardens are worth saving, and I trust him. You're still vulnerable to Corypheus, and possibly his Venatori, but there are plenty of demons that need killing. After all that, you give them yet another chance? Are you flinging these fools at demons now, my dear? Couldn't you just use rocks? While they do that, I'll report to the Wardens at Weishaupt. We won't be caught off guard by Corypheus again. Thank you, your worship. We will not fail you. Maker watch over your Inquisition. It has been an honor. Porra. Como é que eu vou deixar eles irem embora? Se eu tô precisando de gente pra lutar comigo? Vamos, vamos? Ai, caramba. Se eu soubesse que ia demorar tanto assim. Stroud sent me one final report. He's on his way to Weishaupt. As for the Grey Wardens, they are fighting demons and Red Templars while staying clear of Venatori. You dealt Corypheus a significant blow, Inquisitor.
Aguenta aí, pera aí, galera. Eu tenho que fazer um pips e já volto, senão não tô me aguentando. Pera aí. Vamos lá, voltei aqui. Black Gil Games. E aí, Black Gil? Uma boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do meu canal. Espero que esteja tudo bem, tudo na paz com você e com a sua família. Muito obrigado por estar aqui, né? Valeu. Minha internet está dando umas travadas, não tá, o Black Gil? E aí, Black Gil, tudo beleza contigo? Como é que você tá? Vi lá, hein? Ó, dei uma visorada lá na tua live de Resident Evil 2, hein? Pô, muito legal, hein? Você tá jogando aonde? Pelo Game Pass? Porque dizem que o Resident Evil 2 tá no Game Pass, né? Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Não, tá dando umas travadas, né? Cara, a minha internet hoje tá. Tá que tá. Tá meio inconsistente. The Grey Vamos lá. Wardens carry respect in other nations. If we spread word that the Inquisition has their support... We may gain standing with nations that have suffered under the Blight. I will take the matter to Josephine. You took an army from Corypheus, but that will matter little if Orlais falls into chaos. All arrangements have been made for the ball in Halam Shiral. Let us know when you are ready to proceed. Remind me what we know about the plot against Selene. The Venatori are planning some kind of attack on the Imperial Court. Corypheus may even be fueling the conflict between the Empress and her cousin, Grand Duke Gaspard. If we warn Selene, she may prove a most valuable ally against Tá Corypheus. dando umas travadinhas. Where can I find the Empress? She's holding a grand masquerade ball at her winter palace in Halam Shiral. Your invitation has been arranged. That is where the Venatori will strike. Speak with us when you are ready. What was she like?
divine Justinia, or her soul, or the spirit that took her form. I read your report. I know it isn't clear, but... She seemed calm, serene even. And she guided us the whole way through. That does sound like her. She did ask me to tell you something, though. She said, "I'm sorry. I failed you too." Oh. I should finish this before it slips my mind. Perhaps later we might discuss the matter further. Thank you. Boa. Vamos salvar? Solas. Opa, outra coisa aqui para ler. Entregar a investigação. Vamos, vamos, vamos. Vai entregando. Isso aí. Greetings to you, Inquisitor. I am to serve as assistant to any research concerns. You'll find my skills are exceptional. I hope they prove useful. What is your I am able to pursue my duties with optimal efficiency, thanks to Skyhold's... You're taking over the... Yes. My skills will ensure that you do not miss her ability. You were made... Yes, I am trying. I remember that being a difficult time, but I cannot remember why. How can you, sir? I am... What makes you... I remember being fond of animals. I don't remember why. As you were. Yes, Inquisitor. Quem é esse cara aí? Brilliant, isn't it?
One moment you're trying to restore order in a world gone mad. That should be enough for anyone to handle, yes? Then, out of nowhere, an archdemon appears and kicks you in the head. What? You thought this would be easy? No, I was just hoping you wouldn't crush our village like an anthill. I suppose a proper... Dorian of House... I was at Redcliffe when the Venatori assumed command of your southern mages. I only wish I could have given more warning. I appreciate what you tried to do. For all the good it did. I always assumed into winter, but here we are. One of those very magisters. A dark spawn. Why does that make... Because the Imperium... I knew what I... But no. It was us all along. We destroyed the world. You didn't do anything. True. Except that one of them is up and walking around right now. I have no int... If it's all the same to you, I'd like to stay and help the Inquisition. Sim, claro. We can use all the help we can get. No one will thank me whatever happens. No one will thank you either. You know that, yes? We don't know what will happen. Nobody does. All I know is this. Men like him... Pokémon, chegando, boa noite. Boa noite aí, Pokémon. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do meu canal. Uma boa noite pra você. Espero que esteja tudo bem, tudo na paz com você e com a sua família. Muito obrigado por estar aqui, hein, Pokémon. Valeu! Pokémon, vou ver ainda se tem miojão das massas. Opa, miojão é bom. What was this place? So much room for whatever. I cannot believe the Grey Wardens could even conceive of such a plan. To seek out these old gods deliberately in some bizarre attempt to preempt the Blight. And calling the army of demons. The demons are nothing. A tool that would have let... Even if they... The Blight is... Forgive me. Pô, tá putinho, tá putinho. Pô, miojão das massas, tá bom. Isso aí. Pô, miojão de flango. Um miojão de flango tá bom, hein? Ou de carne. Carne. Senta aí. Adamant's influence continues, your worship. I submit Lord Livius Erimond of Virantium, who remains loyal to Corypheus. We found him alive, offering extreme resistance, likely because the Order will ask for his head. In more colorful terms. To say nothing of justice you might personally require for what was suffered in the Fade. Many places felt the pain of Adamant. You will answer for a great deal. I recognize none of this proceeding. You have no authority to judge me. On the contrary, many officials have communicated that they will defer to the Inquisitor on this matter. Because they fear not just Corypheus, but Tevinter, rightful ruler of every piece of ground ye trod in your pathetic life. I serve the living God. Bring down your blades and free me from the physical. Glory awaits me. Vai morrer. Lord X9. Erimond, any protection you thought you had has apparently been withdrawn. You will die by my hand. Petty actions. Truth lies in the next world. Vai morrer, viado. E eu vou te matar. Vai morrer.
Morreu. Now this is a hall worthy of the Inquisition. Pô, tenho mais? Another of the lingering Pokémon, hands of porra. Advent for worship. Não era Sendo bicho, não. O is cara a era senior ruim mesmo. warden of the order. She was one of the many who slit the throat of another to bind a demon. She does not contest this. In fact, she surrendered to us. She requests no mercy. She wants the public justice of the headman's axe. You're very serious about this. Is more death the answer? There is no excuse for my actions. I murdered another of the Order. That blood marks me more than the Blight ever could. Accepting their actions while thralls of Corypheus, Caraca. many treaties allow wardens any extreme if it opposes the Blight. I can't do it. I can't use the greater good to justify my crimes, as if it would create a future I could be a part of. It is wrong that this broke me. I've done worse with full sanction. I can do nothing except be an example of the cost. E aí? E aí, Pokémon? Caminho das profundidades, humilhação pública. E aí, sou bonzinho com ela ou não? Vou ser bonzinho com ela. Com outra eu já matei, chega. We doubt when we're safe. When blight is not at our throat. I can't judge a warden, Saruth. No one has that right. You have more faith in the Order than we ourselves have. Vou deixar ela viver. Vai embora, porra. Vai embora antes que eu mude de ideia. Beleza. Josephine. Inquisitor, I must speak with you. What is it? I must explain something first about the Montilier's fortunes. I remember you said your family had been forbidden from trading in Orlais. It's devastated our finances. The Montilier's have, in fact, been in debt for over 100 years. I had no idea your family's situation was so precarious. Hardly anyone outside the family does. For generations, we've done everything to keep creditors at bay. Sold our Caraca, tá land to difícil, stave né? off interest. Tá difícil, cara. A internet não tá colaborando hoje. Infuriating to see my family still reduced to this. I'm to become head of our house. If I sell any more of our land, my family will become destitute. That cannot Pokémon, be tu my já é legacy rei? to them. Sim. So you're going to torture yourself over your ancestors' mistakes? No, but I'd made such progress. I negotiated a chance to reinstate the Montiliers as landed traders in Orlais. We could rebuild with that. But when I dispatched paperwork to Val Royeaux, I've just learned my carriers were murdered. And the documents restoring my family's trading status destroyed. Do you have any idea who murdered? Leliana made inquiries that bore success. He has a request that you come when I meet him, so he's seen publicly conferring with you. What will being seen with... Vicomte will drop hints at parties he's to meet with an important visitor. Allies and rivals will take...
Once he's met you, there will be speculation. The Count will he will use us. But if he knows who killed my people, I ask that we indulge him. If that's what it takes to get to the bottom of this, I'll meet this Count with you. Thank you, Inquisitor. I must know who killed my courier. Vambora. Vamos, reunir o conselho. Vamos lá. Our soldiers handled themselves well in Adamant. We've come a long way since Haven. I fear there's still a ways to go, but we're prepared. Informe-lhe isto. Agora o que a gente tem? Aqui. Manda ela. Aqui. Let's see what we have. To work? Beleza. Agora o que temos que fazer é não disponível. Any news on why Corypheus is sending people to explore elven ruins of all things? No, I suspect he keeps the reason secret, even from his inner circle. Vamos lá. We have to reach the Empress before Corypheus. The only question is, how? We know how. I have our way in. The real question is, where is our enemy hiding? At the urging of Grand Duchess Florian, the Empress is holding a ball. Absolutely everyone will be there. During the festivities, Celine will be meeting for peace talks with the usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. What do we know about Duke Gaspard? The man who would have been Emperor. He's Celine's cousin, and was first in line to inherit the throne when Celine outmaneuvered. She became Empress, and he's also a Chevalier. Most of their number sided with him when he turned on the Empress. Aren't the Chevaliers part of the army? Why would... Most Chevaliers... The Empress has tried to... They believe Gaspard could lead the Empire back to the glory of Draken's expansion years. You've given me plenty to think about. With Gaspard and Celine's armies entrenched, we cannot openly march troops to the palace. My agents will ensure your soldiers get inside. But it must be a few at a time to avoid attention. Understood. Just give the word, and we'll begin. Confirma aí, vamos lá. Porrada neles. Pícara. Mago. Vamos com Varric outra vez. Guerreira. O problema é que você, como maga, Deus me livre, hein?
Vamos, vamos. Caraca. Puta merda. The political situation in Halam Shiral hangs by a thread. The Empress fears our presence could sever it. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity, if not a clear advantage. Ui, todo pomposo. Ó. Inquisitor Trevelyan, Tudo we pimpão. meet at last. I've heard so much about you. The rumors coming out of the Western Approach say you battled an army of demons. Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. I can see many benefits to such an alliance. Keep the image firmly in mind. We may see it materialize by the end of the evening. I am not a man who forgets his friends, Inquisitor. Pokémon todo trapezoso. Ele sim, Geraldão. Geraldão das massas, ele sim. They will be telling stories of this into the next age. It's a pleasure to meet you, Duke Gaspard. I look forward to ending this civil war. As do I, my friend. The Empire needs stability and security, now more than ever. If you have the safety of the Orlesian people at heart, Inquisitor, perhaps you will look into something for me. This elven woman, Briala, I suspect that she intends to disrupt the negotiations. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. That sounds like something I should look into. Be as discreet as possible. I detest the game, but if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. We're keeping the court waiting, Inquisitor. Shall we? Is that the Inquisitor? What? Imartia? Don't be absurd. One of the Trevelyan's. Aprovação. A corte eleciona completa ver um nobre. Empeças bem. Começo bem. Opa. It's been too long since I've had any word from Valois. Aprovação da corte. Entrar no palácio. Aprovação da corte. Habla com la noble. Pardon me, my lord. You haven't seen a ring lying around, have you? It was a gift from the Countess Montbéliard, enchanted by the Fomari. I cannot go into the ball without it. Pokémon, mano, preciso ir. Cansado hoje. Tranquilo, Pokémon. Cheguei ainda há pouco. Mas valeu, man. Boa noite. A lua tá bonita hoje. Pô, aqui não para de chover. Deve ter umas 2 semanas, cara, que eu não vejo o céu estrelado aqui. Mas valeu, Pokémon. Vai lá descansar. Vai descansar lá e amanhã estamos aqui de volta, cara. Sem pressa. Tá bom? Quando você puder quando você puder e quiser, como eu sempre digo aqui, tá? Uma boa noite pra você, um bom começo de semana, tá? Vai descansar. Pokémon. Ah, tá. Você não mora no Brasil, né? Não, cara. Não, aqui, cara, é outono. Apesar de que não tá frio, não, cara. Eu tô com a janela aberta. Verdade que é na Espanha, sim, isso aí. Na Espanha. Na região da Galícia. Sabe aquela terra em cima de Portugal? Ali mesmo, onde eu moro. Mas aqui é outono, cara. Deve estar agora deve estar uns
É que não tá muito frio não, que agora é outono aqui, mas devia estar fazendo... Deve estar fazendo aqui uns 10, 11 graus. Mas devia estar bem mais frio já. Mas devia estar uns 8 graus, mais ou menos. E não tá. Tá de boa, por enquanto ainda tá bom. Uau, agora quero até saber mais um pouco. Tá tranquilo, Pokémon. Amanhã você aparece aí e pergunta o que você quiser. Sem problema. Vai descansar, o Pokémon. Amanhã você pergunta. In coin is not as important as its social value. It was a gift from a member of the Council of Heralds. If she finds out I lost it, she will never forgive me. Not even if I live to Pokémon, be a manteiga aí é 1,000 boa? years old. Sim. A manteiga é boa. O leite aqui é maravilhoso, cara. O leite aqui é muito bom. E o pessoal aqui, o Pokémon, como eu moro na região da Galícia, eles dão valor ao leite galego, à batata galega, tudo assim que eles dizem que é do país, porque não sei se você sabe, mas Galícia é um país, tá? Astúrias é um país, eles chamam de comunidade autônoma, né? Mas normalmente são países que se reúnem e, digamos assim, e fazem que Espanha seja o quê? Reino Unido de Espanha. São os Reinos Unidos de Espanha, tá? Mas aqui o pessoal, já que eu moro na Galícia, cara, o pessoal gosta muito aqui do leite galego, das batatas galegas, sabe, das verduras galegas, todas essas coisas. Pão aqui é muito bom. Aliás, o município onde eu moro é considerado o melhor pão da Espanha, aqui onde eu moro. Os pães devem ser tops. Cara, é diferente. É um pão diferente do pão português, digamos assim. Quando eu vou para Portugal, e, cara, é pertinho daqui, cara. Da minha casa até a fronteira de Portugal sei lá, não chega a 2 horas, tá? De viagem em carro, sabe? E, cara, é diferente. O próprio pão que é feito aqui na Galícia e o pão que é feito em Portugal é muito diferente. Mas o pão aqui é muito bom. Eu gosto muito do pão daqui. Pokémon, só porque tu tem esse trapézio e acha que vai me mandar dormir, kkk. Não, pô, você que disse aí que tá cansado. Qualquer hora dessas, conta a tua história, como foi pra ir e tal. Ah, cara, eu conto amanhã. Vai descansar, ô Pokémon. Pô, eu pensei que você soubesse, já que eu morava aqui, cara. Todo mundo já sabe, todo mundo sabe. Eu moro aqui já há mais de... Cara, mais de 20 anos. Pokémon, me descansei já. Boa. That's a terrible predicament. If the Countess finds out, make her have mercy. Should you happen upon it, I beg you, let me know. Pokémon, nossa, um vigor. Tô curado, descansei e já acordei. Que isso? Pô, se fosse assim, tava bom, hein? Pô, ainda tem que buscar o anel dessa... Claro, porque eu tenho que... Where has that servant gone? Elves, always shirking their duties. Inquisitor, a moment, if you please. I'm sure you know how to handle most nobility, but the game is nothing like the Free March's intrigues. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. I'll keep my guard up, don't worry. The game is like wicked grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer in the Fade with the Fear Demon. Pokémon. Nossa, um vigor. Tô curado, descansei e já acordei, kkk. Pô, quem me dera o Pokémon. Se eu pudesse, eu nem dormia. Eu acho que dormir é perder tempo. Mas... não tem jeito, né? Se eu pudesse, eu nem dormia. Cassandra is usually not the subtle or cautious type. I'll have a few discreet words.
Everything will be fine. Pokémon kkkk. Imaginei o pão daí macio e liguento, saindo fumacinha e derretendo a manteiga da pura. Pô, a manteiga aqui é boa. O Pokémon, aliás, tudo aqui é bom. Presunto, cara, os queijos. Cara, aqui a comida é show de bola. Café também aqui, muito bom. A carne. E carne aqui tem que ser de vaca galega. A carne aqui é diferente, o tipo de corte. Porque as vacas aqui, os bois, tem que ser, digamos assim, abatidas jovens, porque aqui não tem muito espaço, digamos assim, né? Então as pessoas não podem ter, sei lá, é muito difícil aqui a pessoa ter, sei lá, 100 cabeças de gado, essas coisas todas. As pessoas aqui plantam muito em casa. Plantam muito. Qualquer terreninho que eles têm, eles já plantam. Aqui. Muito bom. How can they call this a vestibule? It's a foyer. Please, it's barely half the size of the foyer in the Imperial Palace. It's obviously just a vestibule. I'd call it more of an antechamber myself. No one asked you. Bom, vamos lá, né? Pokémon, o pessoal não tem tratamento mal aí, né? Como tratamento? Nos Estados Unidos, o povo tá na moda maltratar brazucas lá. Ah, tratamento contra imigrantes aqui? Cara, normalmente, cara, tem sempre um ou outro imbecil, tá? Mas a coisa mudou bastante desde quando eu cheguei. As pessoas aqui não têm muito preconceito com imigrantes, não. A única coisa que eles pedem é que você viva como eles, saibam da cultura, fale a língua, essas coisas, sabe? Ou seja, que trabalhe como eles, que vivam como eles, sabe? Você fazendo isso, sabe? Não viver num gueto, você vive de boa aqui. And accompanying him, Lord Inquisitor Trevelyan, son of Ban Trevelyan of Ostwick. Shepherd and leash of the Wayward Order of Templars, purger of the heretics from the ranks of the faithful. This guy writes better fiction than I do. Champion of the Blessed Andraste herself. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, Seeker, Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Get on with it. Pantagast, 14th cousin to the King of Navarra, 9 times removed, hero of Orlais, right hand of the divine, renowned author, Theric Dethris, head of noble house Dethris, Desher of Kirkwall to the Dwarven Merchants Guild, the Lord Inquisitor's elven servant, Solus, Sir Callum's cousin, my dear sister. Grand Duke, we are always honored when your presence graces our court. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? Lord Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind on a summer's day. I'm delighted to be here, Your Majesty.
We have heard much of your exploits, Inquisitor. They have made grand tales for long evenings. How do you find Haram Shiral? Agora sim, Pokémon. Bom, também tem uma coisa, Pokémon. Aqui eu não me faço de vítima, entende? Eu tenho uma amiga, cara, uma amiga minha que ela é venezuelana, tá? E ela, se uma pessoa, cara, qualquer um, cara, pode ser espanhol, pode ser de outro país, se qualquer um trata ela mal assim, sabe, por, sei lá, qualquer outro tipo de motivo, ela diz que estão tratando mal porque ela é sudaca. Sudaca, tá? Para os latinos é sudamericana. Então é sul, e pegam o sul da e americana, o K. Então eles falam, tá me tratando mal porque eu sou uma sudaca, né? Sudamericana. E, cara, na realidade, às vezes nem é o Pokémon. Às vezes não, na maioria das vezes nem é. Às vezes é o cara que, sei lá, tá tendo um mau dia e todo mundo que aparece lá pra ele fala mal mesmo, sabe? Independente se é ou se não é estrangeiro ou se não é estrangeiro, sabe? Até porque eu não sou estrangeiro, Pokémon. Eu tenho nacionalidade espanhola, então eu tenho aqui, minha identidade aqui é igualzinha de qualquer espanhol aqui. Eu, minha esposa, minha filha já nasceu aqui, né? Então mais espanhola que minha filha, pô. Sabe, mas se eu, o Pokémon, se eu não abrir a boca em lugar nenhum e apresentar minha carteira de identidade, cara, as pessoas olham pra mim e acham que eu sou espanhol mesmo, nascido aqui. Sabe, mas eu não me faço de vítima aqui não. Eu sempre fui tratado muito bem aqui, não tenho muito problema com isso não. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Inquisitor, a word when you have a moment. Opa. Pokémon, kkk, entendi. O trapézio ajuda. Boa. Também uma coisa que eu não faço aqui, ô Pokémon, tá junto de brasileiro. Que brasileiro, cara, é uma praga, tem tudo quanto é lugar. Tá? Lógico que eu conheço brasileiros aqui, mas uma coisa que ajuda também é você não estar sempre com brasileiros. Tá? Eu quase não conheço brasileiro aqui. Eu conheço mais espanhóis e outras. E espanhóis, cara, russos eu conheço, ucranianos, cara, peruanos, bolivianos. Isso aqui tem pra caceta, tá? E, cara, brasileiro eu só conheço um ou outro. Tá, assim, cara, de vir na minha casa, nenhum. Pra ser sincero. Não. Uma família. Sim. Uma família de vir aqui na minha casa, sim. Agora o resto... Isso ajuda bastante, tá bom, Pokémon? It's true. The Templars have returned to the faith. We can hope this is a sign of things to come. What were they doing in the western approach? It's a wasteland. Are you up into Senator, Joseph? It may not have been wise to attend this particular engagement, but I don't like that. I didn't want to come. Opa. Nobody as many hunting dogs as he does. Josephine! Oh, Josephine! Is this him? Inquisitor, please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montillier. Delighted to meet you, Lady Montillier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true you found the Red Templars sacrificing heretics and drinking blood from mages' veins? Yvette! Everyone in Antiva City is saying so. Is it true? There was dark magic there, yes, but none of it so visceral. Oh, did you check everywhere? That's quite enough, Yvette. Tell
me about yourself. Pokémon, te entendo, vou anotar. This is the first time I've encountered É any of usar um pouco Josephine's do... family. Usar um pouco de sentido, né, o Pokémon. I've been studying painting under Antiva's royal tutors. You should be proud, Josie. I'm going to be exhibiting my work next season in the city's biggest salon. Have you actually sat down and finished the painting yet? I must wait for my inspiration. And I must wait for your tutor's bills. Enjoying the ball? I see many of. The dancing is so dull, Your Worship, but the Empress's gallery is magnificent. Yvette. Sorry, Josie. Go on, Josephine. They've noticed the Empress paying you special. This uncertainty won't last long, I'm afraid. I'll see you later. Another time. Pô, tem que ganhar aprovação aqui, nada? Is that him? Is it true the Inquisitor was headed out of the Fade by Andrew? I had hoped to tour the Royal Wing Gardens again. I have heard they are the finest in the Empire. Such a pity we can't see. Vamos lá. Bom, também já tá na minha hora. Cara, sacanagem. Queria continuar aqui a jogar. Good. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. That sounds exactly like the person we're looking for. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Caraca. Busca informação na Grande Biblioteca da Conselheria. Investigo os agentes de Briala. Caraca, muita coisa pra fazer. Cassandra, vai, fala com a Cassandra aí. This ball is a waste of time, like all Orlesian foolishness. Let's find the Venatori collaborator and get out of here. I don't suppose you'd like to dance, Lady Cassandra. Now? This is hardly the time. We're here to find a killer, not dance. Have you witnessed anything noteworthy? Nothing yet. I will let you know. You don't seem to care much. Orlesians pretend their petty squabbles are... Yes, let us treat murder, corruption, and deceit as the... We are here to save Empress. The Empire would be better off without her. Gaspard is the leader Orlais needs in this crisis. You support the civil war? Of course not. Chaos is what Corypheus wants, and we must... Were it up to me, however, I would let Celine fall and Gaspard... He would see the true threat, not spend his time throwing balls and writing letters. Stay alert. I'll be watching for trouble. The sooner we leave... Tá, mas sabe o que nós vai fazer agora?
nós vai salvar o jogo e infelizmente tenho que ir. Vou mijar. Deixa ele terminar aqui de salvar. Pokémon, não! Pokémon. 4, até que o jogo tá legalzinho, mas não dá, Pokémon. Tô no meu limite. Senão amanhã, cara, eu não faço as coisas que tem que fazer, não acordo e me acabando no pão. Eu daqui a pouco vou comer pão também. Antes de dormir, faço uma merendazinha aqui e vou dormir. Bom, mas é isso aí, galera. Por hoje é só, até porque a internet também não tá ajudando. Tô vendo aqui que a internet tá travando muito. Bom, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E muito obrigado a todos aí pela atenção, pela paciência, pelo tempo que cada um de vocês se dispôs a ver aqui a minha live. Fico muito agradecido a cada um de vocês. E um bom final de noite, um bom começo de semana. E amanhã estamos aqui de volta, com certeza. Por volta das 7, 7h30, abrindo live aqui de novo. Pokémon, mostra o pão na próxima live. Se eu tiver, né? Normalmente eu tenho pão de forma aqui em casa. Mas pão de padaria, não é, eu não compro todo dia não, o Pokémon. Mas quando eu estiver aqui eu mostro pra você, tá bom? Pokémon, boa noite. Boa noite aí, Pokémon. Valeu por ter estado aqui comigo. E se quiser saber mais aqui a respeito aqui de como é, cara, não se preocupa não, cara. Amanhã estamos aqui de volta, batendo ponto aqui, aí a gente fala mais. Toda dúvida que você tiver aí, se preocupa com isso não, tá bom? Bom, mas é isso aí. Muito obrigado a todos aí. Falou, valeu, fui. Até amanhã, galera. Tchau.